honorary degrees, and that his neighbors, in the widest sense of the word, have been favored through decades of exemplary and often demanding public engagement. Compagnon de l'Ordre du Canada, David Johnston a mérité le respect de ses pairs et la reconnaissance de milliers de personnes. And while this son of Sudbury has an all-Canadian heart, I can't let this moment pass without mentioning that in his youth, he left his mark at one of the world's great learning institutions. In the early 1960s, he captained Harvard's hockey team and was twice elected first-team All-American. So I guess when it comes to hockey, the best All-Americans are actually Canadians. David Johnston is a true all-rounder. Mesdames et messieurs, je ne peux malheureusement énumérer toutes ces réalisations aujourd'hui. Elles sont trop nombreuses et diverses. Mais voici en quoi il est constant. Il incarne une éthique toute canadienne. Le Canada est une terre habitée par des gens qui ont mis de côté leurs origines diverses et décidé à partir d'une nature sauvage et sans pitié de se construire un foyer, une communauté et un pays, bénéficiant des libertés et de la protection de la couronne. By accepting our own responsibilities, by assisting those in need, and by working together, Canadians have built a society that is the envy of the world. Service to family and community sustains us, and service to country has shaped us, as we are reminded on every Remembrance Day. This tradition of service will carry our beloved country forward into the future. And tradition, ladies and gentlemen, is the rope that binds the generations, past and future, the threads that form the fabric of society. Sir, you have a great role to play as guardian of those traditions and all that makes our country great. Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, je vous remercie d'accepter cette fonction. You will be supported by your wife Sharon, upon whom the burden of office will also fall, and to whom will therefore be due a generous portion of our gratitude and affection. May you make it your first official duty to convey to Her Majesty a message of our enduring loyalty and the warmth reserved for her here in her Canadian home. And may the God upon whom we call to keep our land glorious and free lead you and inspire you in your service of Canada. Thank you. Merci, Monsieur le Premier Ministre. Thank you, Prime Minister. Since Confederation in 1867, the office of Governor-General has steadily evolved and become more distinctly Canadian, reflecting the realities of the Crown of Canada. The letters patent of 1947 gave increased form to the varied constitutional duties undertaken by the Governor-General in the name of the Sovereign. This delegation describes in detail the Governor-General's powers and responsibilities. The letters patent also require that this description be read in public when a new Governor-General is sworn into office. J'invite le secrétaire du Gouverneur général à donner lecture du texte de cette commission royale signée par Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada. Elizabeth II, by the grace of God, of the United Kingdom,
Canada, and her other realms and territories. Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith. To our trusty and well-beloved David L. Johnston, greeting. We do by this, our present commission, under our Great Seal of Canada, appoint you, David L. Johnston, to be, during our pleasure, our Governor-General and Commander-in-Chief in and over Canada, with all the powers, rights, privileges, and advantages belonging or appertaining to the office. Élisabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni du Canada et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi, à notre fidèle et bien-aimé David L. Johnston, salut. Par notre présente commission, sous notre grand sceau du Canada, nous vous nommons, vous, David L. Johnston, notre gouverneur général et commandant en chef du Canada, à titre immobile, avec tous les pouvoirs, droits, privilèges et avantages appartenant ou attachés à la charge. And we do hereby authorize, empower, and command you, as our representative, to exercise and perform all and singular the powers and directions contained in certain letters patent under our Great Seal of Canada, bearing date the 8th day of September in the year of our Lord, 1947, constituting the office of the Governor-General and Commander-in-Chief in and over Canada, or in any other letters patent, adding to, amending, or substituted for the same. Et par les présentes, nous vous conférons l'autorisation et le pouvoir, et nous vous enjoignons, à vous, notre représentant, d'exercer les attributions et d'observer les instructions contenues dans des lettres patentes sous notre grand sceau du Canada, en date du 8e jour de septembre de l'an de grâce 1947, constituant la charge de gouverneur général et commandant en chef du Canada, ou dans toute autre lettre patente comportant addition, modification ou substitution à cet égard. And further, we do hereby appoint that so soon as you shall have taken the prescribed oaths and have entered upon the duties of your office, this, our present commission, shall come into effect. Et en outre, nous décidons par les présentes qu'aussitôt que vous aurez prêté les serments prescrits et assumé les fonctions de votre charge, notre présente commission prendra effet. And we do hereby command, all and singular, our officers, ministers, and loving subjects in Canada, and all others whom these presents may concern, to take due notice hereof, and to give their ready obedience accordingly. Et par les présentes, nous enjoignons à tous et à chacun de nos fonctionnaires, ministres et fiaux sujets au Canada, ainsi qu'à tous les autres intéressés, de prendre connaissance des présentes et d'y obéir en conséquence. Given under our royal hand and under our Great Seal of Canada, this 3rd day of September, in the year of our Lord, 2010, and in the 59th year of our reign. Donné sous notre signe royal et sous notre grand sceau du Canada, ce 3e jour de septembre de l'an de grâce 2010, 59e de notre règne.
The document just read, commissioning Mr. Johnston, is the cornerstone of today's ceremony, signaling our collective confidence and pride in his appointment as Governor General and his ability to carry out his duties in a fitting manner. The Right Honourable Beverly McLaughlin will now administer the required oaths. La prestation des serments doit avoir lieu en présence des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, composé des membres du gouvernement et d'éminents citoyens. Le greffier du Conseil privé, M. Wayne Waters, remet à la juge en chef du Canada le texte des serments. Je lirai maintenant les sermons. I will now read the oaths of office. Vous, David L. Johnston, jurez fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs. Je le jure. Ainsi Dieu vous soit honnête. You, David L. Johnston, do swear that you will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada, her heirs and successors. I do. So help you God. Vous jurez de servir fidèlement et loyalement Sa Majesté la Reine Élisabeth II, en qualité de gouverneur général et commandant en chef du Canada, et d'administrer à la justice de façon convenable et impartiale. Je le jure. Ainsi Dieu vous soit en aide. You do swear that you will well and truly serve Her Majesty Queen Elizabeth II in the office of Governor General and Commander-in-Chief of Canada, and duly and impartially administer justice therein. I do. So help you God. Vous jurez de servir fidèlement et loyalement Sa Majesté la Reine Élisabeth II en qualité de garde du Grand Sceau du Canada. Je le jure. Ainsi Dieu vous soit en aide. You do swear that you will well and truly serve Her Majesty Queen Elizabeth II in the office of Keeper of the Great Seal of Canada. I do. So help you God. Let's see. Thank you. Le gouverneur général va maintenant signer le registre des serments que le premier ministre, la juge en chef et le greffier du conseil privé contresigneront. Thank you. The signed oaths will be kept in a Privy Council oath book as evidence that the new Governor General has duly taken the oath of allegiance and the oath of office on this day. The oath book is entrusted to the Clerk of the Privy Council. This is the record of the Governor General's solemn oath to serve Her Majesty and the people of Canada, preserved for generations of Canadians to come.